Hello guys, 안녕하세요. 반갑습니다. Okay, so we are now on 456. 456번 문제. Okay, so 가하고 나는 대화를 합니다. So si가 at saka sina is having or they are having conversation. Okay, so 시작합시다. Let's start. 가, 땡, then 나, 머리가 아프고 열이 나요. Okay, so 머리가 아프다. 아프다, yes, to be hurt. Then 머리, head. So masakit yung ulo. Masakit ang ulo. Then ko, and, no? And then yori nayo, yori nada, to have a fever. Okay? So yor kasi guys, it means heat, no? Then nayo, nada, to have, to come out. Okay, so meron daw init at masakit yung ulo niya. So in other words, masakit yung ulo niya at saka may lagnat siya. Okay, so ano kaya yung tinanong ni Ga? Okay, so 1번, 누가 아파요? 누가 아파요? Okay, sino ang may sakit? No? 누가, who is the, sino ang. Then 아파요 is the present tense form of 아프다. So 아파요 meaning sino ang may sakit? 누가 아파요? Oh, 누가 아파요? Okay. Then, animida, 누가, no, dapat pangalan yung sagot niya. Eh, hindi eh. Yung sinagot niya dito is parts of the body. Okay? So, number 2, 2번. 어디가 불편하세요? 어디가 불편하세요? Then, 어디 means where, saan. Saan ang 어디가. Then, 불편하다, 불편하세요. Yung verb nito guys is 불편하다. Okay, means to be uncomfortable, no, hindi komportable. Then 하세요 is the honorific form of 해요. So 불편해요. 어디가 불편해요? 어디가 불편하세요? Same meaning. Okay? So however guys, kasi yung mga doctors, no, they are talking when they are talking with their clients or patients, so they use honorific form. No, syempre yung mga patients considered na ano po yan, no? Mga customers or mga clients. So therefore, they're talking using honorific form. So 불편하세요 instead of 불편해요. Okay? So saan ang hindi ka komportable? Saang parte ng katawan ka hindi komportable? That's the thought of this number 2. Okay? So 어디가 불편하세요? 머리가 아프고 열이 나요. Okay? So therefore, number 2 yung tamang sagot, guys. No? Okay? Sa atin, guys, sa Pilipinas, tinatanong natin kung ano yung masakit, no? Ano, what? Okay. So, ano yung masakit sa'yo? Yung ulo. Pero sa Korea, guys, they don't say ano, but they say saan. Saan ang masakit sa'yo? Saang parte ng katawan? So, they use di instead of mo. Okay? So, 3번, 언제부터 아프셨어요? Okay, 언제부터, from, then 언제, when, from when. Okay, then 아프셨어요, the honorific form of 아프다. Okay, so 아프다, sick. So 언제부터 아프셨어요 meaning since when ka nagkasakit. Okay, a닙니다. Dapat yung sagot dito is related sa time kasi 언제, no? Next, 약국이 어디에 있어요? Okay, so 약국 means 약국, pharmacy. Okay, 약국에서 약을 살 수 있습니다. 약을 살 수 있는 곳입니다. A place where you can buy 약. 약 is medicine. 어디에, saan, 있어요, saan meron, saan nag-i-exist, no? Nasaan yung pharmacy? 아닙니다. Okay, next. 457번 문제. Okay, so 따르릉. So ano lang po ito guys, phone, no? Ringing yung phone. Okay, 여보세요 is the, yes, it means hello in phone conversation. Okay, 여보세요, then 거기 김명수 선생님 댁이죠? Okay, 거기, there, dyan, 김명수 name, 선생님, Mr. or teacher, no? 김명수 선생님 댁이죠. 선생님 can mean teacher. Okay. 댁 means jeep, no? House, honorific form of house. So since tinakausap niya is since
tinutukoy niya is si teacher Kim Yong-soo. So therefore, ginagamitan niya ito ng honorific form, 댁. Then ijo, diba? So diba bahay po yan ni Kim Yong-soo 선생님. Okay, yun po yung thought nito. Okay, so sabi niya, 네, 네, 그런데요. Okay, 네, yes, oo, 그런데요. 그런데요, yung thought niya dito is, pero bakit? But why? Ganun. Bakit? Ganun. So, yun yung thought nito, guys. No? 네, 그런데요. Then, yung ga, 저는 김 선생님 반 학생 박민영인데요. Okay, so, 저는 ay 김 선생님 반 학생. Okay, 김 선생님. Okay, teacher Kim 반 학생. Ban, it means dito, guys, class, no? Kim 선생님 반. Then, 학생 means student. Meaning, student ng class ni Kim 선생님, teacher Kim. Then, 박민영인데요. So, ako po ay estudyante ng klase ni Mr. Kim. Okay. Si teacher po ba? 계세요? Okay. Si 선생님 계세요? 계세요, 있어요, honorific form of 있어요 means andyan, exists, no? 선생님 있어요, yun yung thought niya, guys. Yun yung meaning niya. Pero, since you are talking about someone na may mataas na position, someone na respected, teacher, so therefore, you should use honorific, 높임말, no? 높임말로 사용해야 돼요, 여러분. 사용해야 돼요. So therefore, 선생님 계세요, meaning, andyan po ba si teacher? Okay. So, ano kayo yung dapat na isagot niyan? Okay. 1번, 네, 잘못 크셨어요. Okay, 네, yes, 잘못, mistake. Then, 크셨어요, 것이다. It means the honorific form of 걸다, no? 전화를 걸다, which means to do phone call, no? So, 잘못 크셨어요, mali yung natawagan mo. mali yung natawagan mo. Or, mali yung natawagan mo. 네, 네, 잘못 크셨어요. 아닙니다. 2번, 네, 네, 잠깐만 기다리세요. Okay, 네, yes, 잠깐만, okay, 잠깐, for a while, man, only, no? So, only for a while. Sandali lang, okay? 기다리세요, please wait. Mag-antay ka po, sandali lang, okay? Please wait. Then, ito yung tamang sagot, guys, no? Andyan po ba si 선생님? 선생님 계세요? 네, 잠깐만 기다리세요. Okay, so therefore, number 2, yung tamang sagot, guys, no? Number 3, 네, 이따가 다시 걸게요. Yes, 이따가, later, maya, then 다시, again, 걸게요. 걸다. Okay, so, to call, no? 전화를 걸다. Okay, 깨요, I will. So, I will call again later. 네, 다시, 걸게요. 이따가 다시 걸게요. 아닙니다. 네, 메모 좀 해주시겠어요? Okay, so 메모 좀 해주시겠어요? Would you like to? Okay, so would you like to, or would you please? No, yung thought nito, guys. So can you please do a memo? Can you please write a memo? Okay, that's the thought of this one. So medyo malayo na po siya sa context. So therefore, number 2 po yung tamang sagot natin dito, guys. So 정답은 2번입니다.